children, welcome back to our channel Rise and Shine. And in yesterday's episode we saw about Mayasabha, and Narada Maharshi, who came to see this, told Yudhishthira to do the Rajasuya Yagam. It was the wish of his father Pandu, King Pandu. So పిల్లలు మయసభను గురించి నిన్నటి ఎపిసోడ్లో చూసాము. మరి మయసభ వచ్చినటువంటి నారద మహర్షి రాజసూయ యాగం చెయ్యి, మీ నాన్న పాండురాజు యొక్క కోరిక కూడా అదే అని చెప్పాడు. కాబట్టి రాజసూయ యాగం చేయడానికి నిర్ణయించుకున్నారు. సో ఈరోజు ఎపిసోడ్లో మనం రాజసూయ యాగం చేయడానికి వీళ్ళు ఏమేమి చేశారో దాని గురించి తెలుసుకుందాం. ఓకే, సో before going into today's episode, let us chant this mantra. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So, my dear children, in today's episode, as Narada told that King Pandu wanted his sons in Bhuloka to do the Rajasuya Yagam. Why? Because only Raja Harishchandra, who was a famous king, he did Rajasuya Yagam and became the emperor, and so he was now, after his death, he was in Swargaloka. But King Pandu was in Yamaloka with Yama, and so he wanted his sons to do Rajasuya Yagam so he can attain Swargaloka. Now, what happened as soon as Narada told that? Narada told Dhritarashtra about the entire thing, what King Pandu had told. Now, Dharmaraju went to Sri Krishna and asked him his advice about this, and Dharmaraja told him that Jarasanda had captured 100 kings and wanted to sacrifice them. Jarasandudu 100 మందిని పట్టి పెట్టుకున్నాడు, వాళ్ళని బలిస్తాడంట. కాబట్టి వాళ్ళని విడుదల చేస్తే నీకు 100 రాజ్యాలు నీకు ఆధీనంలోకి వస్తాయి. ఆ తర్వాత మరి నీ తమ్ముళ్ళు మిగిలిన రాజ్యాలన్నిటినీ ఆక్రమించుకుంటారు, మీరు రాజసూయ యాగం చెయ్యొచ్చు అని చెప్పాడు. సో ఎప్పుడైతే ధర్మరాజు నారదుడు చెప్పాడు, నారదుడి మాటలు విని కృష్ణుడి దగ్గరికి వెళ్ళాడు, కృష్ణుడు ఈ మాట చెప్పాడు అన్నమాట. సో మీ అందరికీ ఇదివరకు చాప్టర్స్లో జరాసంధుడితో యుద్ధం చేసి భీముడు మిగతా వాళ్ళనందరినీ విడిపించడం చూసాం. కాకపోతే జరాసంధుడి గురించి ఒక చిన్న మాట మీకు ఇక్కడ చెప్పాలి నేను. సో రాజసూయ యాగానికి మొదటి మెట్టు అన్నమాట ఇది. జరాసంధుడు ఎవరు అంటే, జరాసంధుడి తండ్రి బృహద్రథుడు. బృహద్రథుడికి పిల్లలు లేరు. అతను కౌశిక మహర్షికి సేవ చేశాడు. ఋషి సంతోషించి అతనికి ఒక వరం ఇస్తానన్నాడు. నాకు పుత్రభాగ్యం ప్రసాదించండి అని చెప్పాడు. వెంటనే ఋషి ఒక మామిడి పండు అతనికిచ్చి, నీ భార్యకిచ్చి ఇది ఆమెను ఈ ప్రసాదం స్వీకరించమను, నీకు ఒక పుత్రుడు కలుగుతాడు, చాలా చాలా గొప్పవాడనమాట, కలుగుతాడు అని చెప్పాడు. నౌ Jarasanda was the son of Bruhadratha. Actually, Bruhadratha was childless and he had 2 wives. Along with his wives, he went and served Kaushika Mahamuni, and Kaushika Mahamuni was pleased with their service, and he asked them to ask for a boon so that he will grant them, and he asked for a son. So the Rishi gave him a mango and asked him to give it to his wife. But the king divided the fruit into 2 and gave it to his 2 wives. And the 2 wives ate the prasad and they conceived. ఇద్దరు భార్యలకి సగం సగం చేసి ఇచ్చాడు, ఇద్దరు గర్భవతులయ్యారు. కానీ
ఇద్దరికి పుట్టిన సంతానం ఎలా ఉందంటే సగం సగం బిడ్డ పుట్టింది. ఎవరికి? పెద్ద భార్యకు సగం బిడ్డ పుట్టాడు, రెండవ భార్యకు సగం బిడ్డ పుట్టారు. రాణులకి ఇది నచ్చలేదన్నమాట. సో ఉదయమే దాసీలను పిలిచి ఆ యొక్క సగం సగం బిడ్డల్ని ఊరవతల పడేసి రమ్మని చెప్పారు. సో the queens conceived and they bore a child, but the child was only half a child, vertically half. Two halves of a baby was born to each of them, and they were not interested in such a baby, so they asked the maids of the palace to throw them out of the city. So these servant maids threw the baby out of the palace. So when the baby was thrown out of the palace, there was a Rakshasi called Jara, who every day came into the kingdom, ate up whatever she wanted and used to go. And that day she came here into the kingdom, and near the outskirts she found the two halves of the baby. And this Jara put the two babies together, and it was just stuck up. The two halves of the baby stuck up. And because it was done by Jarasanda. Sanda means to join. So now Jara had joined these two halves of the baby and made into one, and the baby started crying. Jara అనేటువంటి రాక్షసి ఆ ఊర్లోకి వచ్చి పోతూ ఉండేది, ఏదైనా కావాల్సిన ఆహారం తినేస్తూ ఉండేదన్నమాట. అలా ఆ రోజు కూడా జరా అనే రాక్షసి వచ్చింది. ఆ ఊరి బయట ఉన్నటువంటి ఆ ఇద్దరు బిడ్డల యొక్క శరీర భాగాలు అక్కడ చూసింది. ఆ రెండు భాగాల్ని అలా తీసుకొని రెండుటిని అలా దగ్గరికి తీసుకొచ్చిందనమాట. దగ్గరికి తీసుకురాగానే ఆ రెండు శరీర భాగాలు ఖర్చుకొని ఆ యొక్క అవయవాలు రెండు అతుక్కుపోయాయి అన్నమాట. అతుక్కొని బిడ్డ ఏడవడం మొదలుపెట్టింది. అప్పుడు జరా ఏం చేసింది, ఆ బిడ్డను తీసుకెళ్ళి రాజుగారికి ఇచ్చేసింది. రాజుగారికి ఇవ్వగానే రాజులంతా చాలా సంతోషం, రాణికి రాజుకు అంతా చాలా సంతోషమైంది, వాళ్ళ బిడ్డ బతికాడు కాబట్టి. సో ఎప్పుడైతే జర ఆ ఇద్దరి బిడ్డల్ని ఇద్దరి సగం సగం ఆ శరీరాల్ని కనిపించింది కాబట్టి ఆ బిడ్డకు జరాసంద అనే పేరు వచ్చిందనమాట. సో ఎప్పుడైతే భీముడు యుద్ధం చేస్తూ ఉన్నాడో, ఎంత యుద్ధం చేసినప్పటికీ కూడా ఏమవ్వట్లేదు, ఇతన్ని చంపడానికి వీలు పడలేదన్నమాట. ఎందుకంటే అతను జర వల్ల అతికించబడ్డాడు కాబట్టి అతన్ని అలా నిలువుగా చీరి పక్కకేస్తే కానీ అతను చనిపోడు. సో ఇలా భీముడు ఎంతసేపు యుద్ధం చేస్తున్నారు, ఎన్ని రోజులు యుద్ధం చేస్తున్నారు, అయినా కూడా భీకరంగా యుద్ధం చేసినప్పటికీ కూడా ఏం కాలేదు, చనిపోవట్లేదు జరాసంధుడు. భీముడు ఎన్నోసార్లు ద్వంద్వ యుద్ధం, వాట్ ఈస్ దాట్? Wrestling. So many times he is killing, Bhima is killing, but still Jarasanda is coming back to life. So he saw Krishna, Bhima saw Krishna, and Krishna made a sign by taking a grass and he broke it into two pieces and he threw it in the opposite directions. Now this time Bhima understood what he had to do, and he threw Jarasanda's body. He tore it into two parts and threw them in the opposite directions. Now the two parts couldn't join and Jarasanda died. So that was completed in the previous episodes. This is only, I want to give you a brief explanation about that. And now Krishna has told him that he could release the 100 kings who will be very obedient to you.
Now all the kings were, after they were released, they said that they would like to be under the rule of Yudhishthira. And so again, after this 100 kings and 100 kingdoms came under their rule, the Pandavas, the four princes, four brothers of King Yudhishthira, went on all four sides to capture as many as kingdoms, and so everyone came under their rule. So the Rajasuya Yagam was to start. So many rishis, many kings, many people were invited. So many came to the Yagam. So everybody was attended to perfectly. Everyone, all the guests were, yes, given due respects, and everyone came. And now the Rajasuya Yagam was started, and all the relatives who came were given due respect. So many relatives came. Krishna, the Bhishma, Drona, and all the Kauravas came. So many kings, all the 100 kings who were defeated by Jarasanda also came. And like that, so many members, even the gods came, the Maharishis came. So everyone came to attend this. Yes. And it was fate that we can say that the Pandavas, they had to undergo all the hardships in the forest, and now they were in good position. So always we have to tell that there is day and there is night. There is day and there is night. There is the brightest part and there is the darkest part in everybody's life. సో పిల్లలు, ఎప్పుడైతే జరాసంధుడిని చంపాడో, కృష్ణుడు ఇలా చూపించాడు, దాన్ని గడ్డిని 2 ముక్కలుగా చేసి వేరే వేరే విధంగా వేయమన్నాడు. సో భీముడు అలా చేయడం, జరాసంధుడు చనిపోయాడు. 100 మంది రాజులు పాండవులకి ఇష్టంగా పాండవుల వైపుకు వచ్చేశారు. ఆ తర్వాత మరి అతని యుధిష్ఠిరుని 4 సోదరులు కూడా నలుమూలలా వెళ్ళి అన్ని రాజ్యాలని చెప్పడం అన్నమాట. రాజసూయ యాగం చేస్తున్నాం, మీరు యాక్సెప్ట్ చేస్తారంటే అందరూ యాక్సెప్ట్ చేశారు. ఎవరైతే యాక్సెప్ట్ చేయలేదో వాళ్ళతో యుద్ధం చేశారు. అలా అందరిని గెలుచుకొని అందరి యొక్క సమ్మతి తీసుకొని వచ్చేశారు. సో రాజసూయ యాగం చేస్తూ ఉన్నారు. ఎప్పుడైతే రాజసూయ యాగం చేశారో, ఆఫ్టర్ conducting the yaga, they must give agratambulam to the one who is present in the yagashala, and he should be the supreme. So they wanted to select someone. So Vasudeva, proposed the name of Sri Krishna and told that he was the one and only supreme who could do anything. So the proposal was accepted, and everybody in the assembly liked it, and they gave the agratambulam to Krishna. So రాజసూయ యాగం చేయగానే ఆ తర్వాత చేయవలసింది ఏంటంటే, అక్కడ ఉన్నటువంటి సభకు వచ్చినటువంటి ఎవరైనా ఒక గొప్పవారికి, పెద్దవారికి, మంచిగా అన్నిట్లోనూ ఆరితేరిన వాడికి, పెద్ద అంటే వయసులో పెద్ద కాదు, దే షుడ్ నాట్ బీ బిగ్ అకార్డింగ్ టు దేర్ ఏజ్, దే షుడ్ బీ బిగ్, దే షుడ్ బీ ప్రూవ్డ్ సుప్రీం ఇన్ ఆల్ ద ఆస్పెక్ట్స్. సో Krishna was proposed, and everybody accepted Krishna, and the Pandavas gave the agratambulam to Krishna. But Sisupala stood up and he said, "How can you give the agratambulam to Krishna? He is a cowherd. How can you make him the supreme? No, there are so many elder ones here, and you are insulting us by giving a Yadava agratambulam," they said.
సో కృష్ణుడికి అగ్రతాంబూలం ఇవ్వడం శిశుపాలుడికి నచ్చలేదు. శిశుపాలుడు ఎవరు అంటే కృష్ణుడి యొక్క మేనత్త కొడుకే, వసుదేవుడి చెల్లెండ్లు. కుంతీదేవి ఒక అక్క అయితే ఈమె చెల్లెలన్నమాట. కాబట్టి అలాగా వసుదేవుడికి అల్లుడవుతాడు. సో కృష్ణుడికి వసుదేవుడు తండ్రి కదా, సో కృష్ణ ఈజ్ ద కజిన్. సో దే ఆర్ రిలేటెడ్. బట్ when his auntie asked Krishna to forgive Sisupala for whatever wrong deeds he did, Krishna promised her that he will bear 100 wrong deeds of Sisupala, and after the completion of the 100th wrong deed, I will slay your son, Krishna told his auntie, maternal auntie. So Vasudeva's sister was Sisupala's mother. Kunti was one and Sisupala's mother was the other one. So now Krishna gave that promise to his auntie. So he had borne all these days whatever Sisupala did. But now in the assembly, when everyone was happy, everyone else was happy, all the elderly ones, all the kings, all the devas were happy that Krishna was given the agratambulam. But Sisupala, who stood up and spoke that he insulted Krishna by using so many dirty words. So he insulted him, and so Krishna wanted to kill him. So he sent his Sudarsana Chakra to slay Sisupala. Sisupala's head was cut, and Sisupala, the Sudarshana, went and cut Sisupala's head, and thus Krishna's promise to her auntie that he will bear 100 wrong deeds of Sisupala was completed, and Sisupala was slain. So why God came into this world was to kill all the wrong ones and help the righteous ones. That was. So according to our episode here in the Rajasuya Yagam, after the completion of Rajasuya Yagam, Sisupala was slain, and Sisupala was no more. Next. Now Krishna blessed all the Pandavas, and he went, and all the devas blessing the Pandavas, they went away. Even though the Pandavas had completed the Rajasuya Yagam and Yudhishthira became the emperor, their sufferings did not end there. Now Vyasa Maharshi came to Yudhishthira, blessed him and told, you are okay, you are now okay, but after these 13 years you will have a struggle, and after this, because of you, there is going to be a war which will destroy the entire Kuruvamsam. So now Yudhishthira was sad. Yudhishthira was also called Dharmaraju because he was always walking in the path of Dharma. So కృష్ణుడు అందరినీ, పాండవులందరినీ ఆశీర్వదించి కృష్ణుడు తన యొక్క ద్వారకకి వెళ్ళిపోయాడు. దేవతలు, ఋషులు అందరూ ఎవరి దారి వాళ్ళు పట్టారో అందరూ పాండవుల్ని ఆశీర్వదించి వెళ్ళిపోయారు. మరి ఒక్కరు ఎవరు అంటే దుర్యోధనుడు. ఆ యొక్క కౌరవులు మాత్రం చాలా కోపంగా ఉన్నారు. వీళ్ళ యొక్క యశస్సును, వీళ్ళ యొక్క సంపదని చూసి ఓర్వలేకపోతూ ఉన్నారు. మరి వ్యాస మహర్షి వచ్చి యుధిష్ఠిరుడితో అన్నాడు, యుధిష్ఠిరా, నీవు ఇప్పుడు సకల భాగ్యములు, సకల భోగములు అన్నీ అనుభవిస్తూ ఉన్నావు, చాలా సంతోషం. కానీ ఇంకా 13 ఏళ్ళు మీకు కష్టాలున్నాయి. నీ వల్ల ఒక యుద్ధం రాబోతుంది, వినాశనం జరగబోతుంది, చాలామంది చనిపోతారు, నీ వాళ్ళు అనుకునే వాళ్ళే చాలామంది చనిపోతారు అని చెప్పాడు. నువ్వు జాగ్రత్తగా ఉండు అని చెప్పాడు.
ఎప్పుడైతే అలా చెప్పాడో ధర్మరాజు ముందే ధర్మానికి ప్రతిరూపం కదా, ఆయనకు బాధ అయిపోయింది. కాబట్టి ఏమనుకున్నాను, నేను ఎవరిని బాధ పెట్టను, నా నోటి నుంచి ఒక్క మాట కూడా ఇంకొకరిని బాధ పెట్టేలాంటి మాట రాకూడదు అని అతను తనలో తాను ఒక ప్రతిజ్ఞ చేసుకున్నాడనమాట. ఈ తనలో తాను తీసుకున్న ప్రతిజ్ఞ అతనికి ఎన్ని విధాలుగా కష్టం జరిగిందో కూడా మీకు నేను వర్ణించి చెప్తాను. సో ఆఫ్టర్ ఎవ్రీ వన్ వెంట్ అవే అండ్ నౌ after Vyasa told that he will be the cause of a destruction, so Yudhishthira took a promise to himself that he will not speak a word which will hurt others. So because of that word also he suffered a lot. I will explain to you afterwards. And now after this, the Dharmaraju ruled his kingdom greatly and everybody was happy with that. So in tomorrow's episode, let us see how the Kauravas were angry, and when they came to see the Mayasabha, what happened. All that I will tell you. Okay, children? Right. Now stay home, stay safe. I take leave. Bye.